Hello everyone, welcome to my channel. I am Ajit Kumar Anandalole, Assistant Professor, Yashwantrao Chavan College of Science, Karad. I started lecture series on course Engineering Geology, which is useful for civil engineers as well as for BSc 3rd Geology students. This is lecture number 4. Previous lectures, I was discussed Introduction to Engineering Geology, then engineering properties of rock, few examples of building stones, then various soil groups of India or types of soils generally available in India. Today I will discuss engineering properties of soil, just like engineering properties of rock. Today I will discuss engineering properties of soil. So let's start with lecture. Engineering properties of soil. As I said earlier, soil is a weathered product of rock. The process coming under the formation of rock is denudation, weathering and erosion. These are the two different processes which are present in the agents of denudation, and these processes which are responsible for formation of soil. And study of soil is coming under branch, that branch name is pedology. So engineering properties of soil. First one is color. Color, it is an important property that has been commonly used for or used by farmers and scientists. Color of soil depends upon its composition, drainage condition, and also on its age. Presence of humus, decayed organic material, in good proportion will impart a black or deep brown color to the soil. Similarly, finally dispersed iron oxide is responsible for red color and iron hydroxide for the yellow color of soil. Absence of these components may result in the colorless or grey soil. Further, effective drainage may result in dilution of the original colors, whereas time may make a soil more mature and concentrate the original color if there is not much drainage. Color is important factor of engineering properties. Second one is texture. Texture of soil define their composition and makeup in terms of particle size of the solid components. Commonly following size limits describes features of solid fractions. Gravel fractions 6 mm to 2 mm size, sand fraction 2 mm to 0.5 mm, 0.05 mm size, silt fraction 0.05 mm to 0.002 mm size, and clay fraction less than 0.002 mm size. The relative proportion of this fraction determines soil texture. Coarse texture, gravel and sand fractions were dominant in coarse texture, and fine texture, clay grade dominance. Based upon texture of soil, the following types of soil recognized: sandy soil, silty soil, and clayey soil. Loamy soil recognized when none of the above grades dominant. Loamy soil, none of the above grades, in that gravel, sand, silt, clay fractions. If no one is dominant factor, then that soil is called as loamy soil.
In other words, sand, silt and clay are almost equally represented in the loamy soil. Then third one is structure of soil. The large scale arrangement of soil particles is nothing but structure of soil. Large scale arrangement of soil particle is nothing but structure of soil. In that, granular structure, particles are uniform size and spherical in outline. Then platy structure, particles are flattened or oblate. Blocky structure, particles are irregular shape and blocks of soil having sharp corners. Three different types of structure: granular structure, platy structure, blocky structure. In granular structure, particle size is uniform. Platy structure, flattened or oblate particle size. Or blocky structure, irregular shape or blocks of soil having sharp corners. Blocky structure. Then next part is density. Soil may be dense or light in terms of weight per unit volume. This depends upon its structure and mineral composition. Generally, soil density is described as particle density or bulk density. Bulk density is nothing but solid particles and voids considered together, means bulk density. Porosity, it is nothing but ratio between the total volume of voids and total volume of soil sample in which it occurs. It is expressed in percentage. Porosity. Permeability, the capacity of soil to transmit water is nothing but permeability. These are 6. Then seventh property is shearing strength. It is the resistance of soil to shear force. It is result of at least 3 qualitative characters of soil, such as frictional resistance existing between solid components of soil, degree of cohesion and adhesion between soil particles, textural arrangement of soil particles. These are 3 different qualitative characters which results the resistance of soil. Then soil compressibility. Natural soils undergo considerable deformation when loaded from above. This deformation takes the shape of decrease in volume in vertical direction, which may be due to explosion of air and or water from within the voids. Collapse of soil particles by closure of voids. Deformation of solid particles. These are 3 main points which are responsible for soil compressibility. Explosion of air or water within the voids, collapse of soil particles by closure of voids, and deformation of solid particles. Then next property is bearing capacity. It is defined as the capacity of soil to withstand building load without undergoing excessive settlement or shear failure. Excessive settlement or shear failure. These are various properties of soil, or these are the engineering properties of soil. Engineering properties of soil. In that, first one is color, that depends upon composition, then climatic condition, deposition, age, which affects the color of soil.
बेस्ड अपॉन कलर, कलरवरून आपल्याला किंवा काही शेतकरी असतील किंवा सायंटिस्ट असतील, कलरवरूनच त्या मातीमध्ये कोणत्या प्रकारचं मटेरियल आवश्यक आहे किंवा नाही हे सांगतात. सहसा आजकाल काय झालेलं आहे की मातीचा पोत सुधारायच्या ऐवजी बिघडायला लागलेला. इंजिनिअरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सोबतच मी थोडंफार शेतकऱ्यांसाठी सांगत आहे, शेतकरी बांधवांसाठी आमच्या, की शेतकरी हा मॉडर्न होत चाललेला आहे, पण मॉडर्न शेतीमुळे शेतीमध्ये असलेली माती अतिशय क्षारपड व्हायला लागलेली आहे. जे गरजेचं नाही ते देखील शेतामध्ये आजकालचे शेतकरी टाकायला लागलेले आहेत. एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलायझर झाल्यामुळं सॉइल पोल्युटेड झालेले. सॉइल पोल्युटेड झाल्यामुळं ते पोल्युशन डायरेक्टली कुठे जाते, तर आपण जे अन्न खातोय त्या अन्नामध्ये जाते. पहिले बघत होतो बघा, पहिले जे म्हातारी माणसं आहेत ते 100 वर्ष सहज जगत होते, आणि आज आपल्याला म्हणावं लागतं कधीतरी आला की लगेच तुला 100 वर्ष आयुष्य आहे असं म्हणावं लागतं. पण आजकाल बघायला झालं तर अतिशय यंग माणसांना सुद्धा, यंग मुलांना सुद्धा आपल्याला हार्ट अटॅक आलेला बघायला भेटतं. आणि एज बघायला झालं अप्रॉक्सिमेट तर ऑन अन ॲव्हरेज एज झालं माणसाचं जवळजवळ 60 वर्ष. आणि जुने माणसांचं जर बघायला गेलं तर 100 वर्ष सहज जगतात. त्याचा बारकाईने जर विचार केला आपण तर मेन फॅक्टर जो आहे तो सॉइल आहे. पारंपरिक शेती जी होती ती अतिशय चांगल्या पद्धतीने केली जात होती. शेतामध्ये आपण शेणखत टाकत होतो. शेणखत टाकल्यामुळे कसं व्हायचं, त्यालाच आपण आता कंपोस्ट खत सुद्धा म्हणतो. कंपोस्ट खतामुळे शेतीचा पोत अतिशय चांगल्या प्रकारे सुधारायचा, सोबत पीक सुद्धा चांगलं यायचं आणि ते हेल्दी असायचं. आणि त्याच्यामुळे काय होतंय, आपल्याला बॉडीवर आपल्या साईड इफेक्ट होत नव्हते. पण आजकाल काय झालं, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलायझर अँड मॉडर्न फार्मिंग ह्या कारणामुळे आपल्याला मातीची कंप्लीट म्हणायला गेलं तर वाट लागायला लागलेली आहे मातीची. त्यामुळे मला एक विनंती आहे आपल्या शेतकरी बांधवांना की मॉडर्न व्हा, पण मॉडर्नायझेशन करत असताना आपल्याला मातीची देखील आपल्याला काळजी घेतली पाहिजे, सॉइलची देखील काळजी घेतली पाहिजे. मॉडर्न होत असताना काय करायचं आहे, आपल्याला पहिल्यांदा माती परीक्षण करणं गरजेचं आहे. माती परीक्षण केल्यानंतर जी गोष्ट आवश्यक आहे मातीसाठी तेवढीच टाकायची, दुसरी टाकून काही फायदा होणार नाही किंवा उपयोगच होणार नाही. त्यामुळे आपल्याला मातीची काळजी घेतली तर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपण स्वतःची तसेच समाजाची काळजी घेणार आहे. त्यामुळे माझ्या शेतकरी बांधवांना एवढी विनंती आहे आजच्या लेक्चर थ्रू की इंजिनिअरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक शिकत असतानाच आपल्याला सॉइलची काळजी घेणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं आहे. त्यामध्ये आपण बघितलंच आहे, पहिली प्रॉपर्टी कलर आहे, दुसरी टेक्स्चर आहे, स्ट्रक्चर, डेन्सिटी, पोरॉसिटी, परमेबिलिटी, शेअरिंग स्ट्रेंथ, सॉइल कॉम्प्रेसिबिलिटी, बेअरिंग कॅपॅसिटी, अशा प्रकारचे आपण आज सॉइलच्या प्रॉपर्टीज आपण बघितलेल्या आहेत. हे लेक्चर नंबर 14 आहे. इफ यू हॅव एनी डाउट्स ask me in comment box. Thank you for watching. Thank you.